So this is the song. Okay, I'm scared. ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു കിടാവേ കിടാവേ ആദ്യത്തെയാണ് എനിക്ക് അത് കൂടുതൽ വേണ്ടത്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓക്കെ. ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു മാൻ കിടാവേ. ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു മാൻ കിടാവേ. ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു മാൻ കിടാവേ. That's very sweet. So I'll tell you one more Malayalam word. ഞാൻ മഴ മഴ ra ya മഴ നനഞ്ഞു അല്ല na ya നനഞ്ഞു. Now teach me Russian. I'll Okay, what would you like to learn? Something more challenging or something more or less simple? Я люблю тебя. That I learned. Did you say that to somebody already? No, I already said that to my viewers. Okay. That's how I started my Russian video. That sounds I said, good. "Yeah, люблю тебя." That's how I started off my Russian journey. Okay. That's the first thing I learned. Okay, let's learn. How do I say, "Oh my dear handsome and beauties"? Okay, you're my beauty. Okay. It's like I Buddies address and my viewers sweethearts. as beauties and handsome, like buddies and sweethearts. It's like that. It's gonna be hard to pronounce, but you'll try. Okay. We. That's already horrible, right? We. My. Kra. Kra. Sa. Sa. Si. Si. I. I. Kra. Kra. Sa. Sa. Vi. Vi. Si. Si. Вы мои. Vi мои. Красавцы. Красавцы. И красавицы. И красавцы. Oh my God, so good. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരെ എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. So in Malayalam how we say it is എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരെ. Yes, it means Sundari is beauty. Yeah. Sundaran is handsome. Yeah. So my dear handsome and That's beauty. what I said. That's how I start off my video. Nice. That's the GP line. Oh, beautiful. Yeah. Beautiful. So once again, Russian. Oh, the Russian one. Okay. Вы мои. Just a minute, I want to record it also. Okay. It's there, no? Yeah. Вы мои. Красавцы. Красавцы. И красавицы. Вы мои. Красавцы. That's so high, as if you're like. No. И Вы мои. Красавцы. И красавицы. Красавицы. Oh, that's Вы nice. мои. Красавицы. И красавцы. И красавцы. Вы мои. Красавцы. И красавцы. Oh, Вы мои. Красавцы. И красавцы. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്ദരന്മാരെ. സോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റീനയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ യാത്രയുടെ ഇടയിൽ ചോദിക്കാം. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ആ ചോദ്യം വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ക്രിസ്റ്റീന ഇട്ടിരുന്ന ടീഷർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മുഖമുള്ള ഒരു ടീഷർട്ടാണ് അന്ന് ക്രിസ്റ്റീന ഇട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. സോ ക്രിസ്റ്റീന, you wore a very interesting t-shirt on the day we met, so last day. So everyone was very excited about it. Okay. So everyone wanted to know your take on Mahatma Ji. Why did you wear the t-shirt? What made you wear the t-shirt? What is the reason for such a choice? Okay. Start. I want to say that honestly, I wanted to connect somehow and to make it feel pleasant for you guys. Okay. That I have some real passion to Mahatma, so Mr. Gandhi, and I felt like this is one of the favorite t-shirts I have on my wardrobe, so why not picking it for that evening? Yeah, you had the birthday coming, so it should have been nice. The thing is, I was studying international relations. Okay. As my first degree, and I was supposed to get a diplomatic exposure, so I was supposed to become a diplomat originally. And even though my area of work is still connected to international relations, I felt like at that time
all of the theories of political action were all completely not related to peace. So they were all like, okay, how do we fight wars here? How do we fight wars there? And the only theory of international relations that really appealed to me was Mahatma Gandhi's theory of this peaceful action. And the t-shirt originally comes from an NGO which I support. That's a social action NGO that supports people in difficult situation, marginal groups of people. And they had this line at the back of the t-shirt which says, if you take an eye for an eye, the world will be blind. And I like this so much, and since I support this NGO, I was like, I'm getting it. Yes. So sometimes when I have meetings with like top level politicians, official, like some of my clients might include ministers or governors, I would sometimes put on this t-shirt and a jacket on top of that, just kind of showcasing my peaceful position, because I'm a pacifist, a very strongly convinced pacifist. So that's the way for me to express that I fully support that gentleman. ലവ്ലി. അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞത് ഒരു 2-3 ലൈനിൽ ഞാൻ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ ക്രിസ്റ്റീന പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യൻസിനെയാണ് കാണാൻ വരുന്നത്, നമ്മളെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീഷർട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പോലെയുള്ള സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അവര് ഡിപ്ലോമാറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ അവരെപ്പോഴും ഒരു ശാന്തിയുടെ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളെ എപ്പോഴും കുറവായിട്ടാണ് അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പീസ് ആണ് ഗാന്ധിജിയുടെ മെയിൻ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്രിസ്റ്റീനയ്ക്കും ഏറെക്കുറെ അതേ താല്പര്യങ്ങളാണ്. സോ ക്രിസ്റ്റീനയുടെ ആസ്പിറേഷൻസും ക്രിസ്റ്റീനയുടെ താല്പര്യങ്ങളിലും വളരെ കൂടുതൽ ക്രിസ്റ്റീനയ്ക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഗാന്ധി മാർഗമാണ്. ക്രിസ്റ്റീനയുടെ ആ ടീഷർട്ടിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ എഴുതിയിരുന്നു, an eye for an eye makes the whole world blind. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കണ്ണിന് വേറൊരു കണ്ണ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അന്ധരാവും എന്ന് പറയുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കോട്ട് കൂടെ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. Such a professional interpreter you are. Okay, this goes so that our next question. Okay. What do you do? What do I do? I accompany you. No, your profession. Yeah. What are you? Yeah, it's hard to explain, but if you put it in super short words, I'm a private diplomat. Okay. Which basically means that there are some people in Russia who want to do some things abroad, like they want to do their businesses, they want to study abroad, work abroad. And there are some international people who want to do something in Russia, do entertainment, do content. There are NGOs, there are politicians, there are business people, but peaceful politicians, okay? So in this regard, I'm the one who connects the bridges. So I do interpretation, I do intercultural consulting, I help people customize their content to the local market and vice versa go abroad. I help startups when they want to go and pitch to foreign investors. So kind of my activity is very varied. So starting from simultaneous interpretation to moderation and supervising delegations. And I'm happy to have friends like you, but I generally do supervise like business delegations, etc. So it's also part of my job. And I have a business team, so I'm an entrepreneur as well. And all that connects with global activity, that's my domain. അപ്പൊ അവരിപ്പോ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവരൊരു പ്രൈവറ്റ് ഡിപ്ലോമാറ്റ് ആണ്. ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ റഷ്യയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ പല 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 കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഇവിടെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരുണ്ടാവും, ഇവിടെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ഇവിടുത്തെ വേറെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ടും റഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര്. സോ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവരെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗ്ലോബലി ഉള്ള ഓരോ ആളുകളുടെ അവർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുക. ഇവിടെ റഷ്യൻസിന് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാം മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററെ പോലെയും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റീന നടുവിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. മാത്രമല്ല, ക്രിസ്റ്റീനയ്ക്ക് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഒരു ബിസിനസ് ടീമുണ്ട്. അവരൊരു ഓൺട്രപ്രണറാണ്. അവർ ഈ ഒരു ടീമിനെ വെച്ചുകൊണ്ടും അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സും സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്ലോബലി ഉണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള പല ആളുകൾക്കും റഷ്യയുമായിട്ടുള്ള
കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇവിടെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്റ്റീന ചെയ്തത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണോ ക്രിസ്റ്റീന പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇതാണ് ക്രിസ്റ്റീന ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ജോലി. Exactly, you're doing my job. So true. Exactly. She started understanding Malayalam. Yeah, that's called global exposure. You know, you just Exactly. keep getting hips. Yeah. So ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണോ അതാണ് ക്രിസ്റ്റീനയുടെ പണി. So the next question, how do you speak such beautiful English? Like how are you so fluent in English? Especially in Russia, when we reached Russia, we realized that people doesn't know, like at least 90% of the people here doesn't know English. It's a modest assessment. Yeah, and we realized that there is no signboards in English. Like at least 90% of the signboards are not in English. Or they're translated so badly that you don't understand this English. So how do you speak such good English? Well, I think it's on the one hand a funny story, on the other hand a sad story. I think since my parents' generation, they were raised in the Soviet Union, which was a very closed country, and they didn't have much of an experience of traveling abroad. My mom once got an opportunity to be an intern in East Germany, which was Soviet communist country at that time, Soviet influenced. So she was so impressed by the foreign country, she was so excited to travel abroad that she was like, I'm going to help my children grow and get internationally traveling, internationally working, etc. So since I was like a very little kid, she started teaching me like bits and pieces of English. She would give me as much as she could, like books in English or some toys with some English parts, etc. And so slowly, step by step, I started getting interest in this because I was generally a very curious child. So on the one hand, it was not exactly my own choice to go into languages and international studies, which to me is a bit sad because I believe every child should have this, personal choice to make. But on the other hand, this really helped me. And slowly, when I grew a child and a teenager, I started being interested in international music like American and English rock. And so since I was a very curious child, I was like, what do they sing about? And I started searching. There was no internet back at that time, when, like, at least at my place, there was not too much of an internet available. So we did like bits and pieces of this or that search whenever it was possible, in the magazines, in the sometimes we had a little access to the internet. So I was like, oh, this is the lyrics of my favorite rock band, I'm gonna be learning it by heart. So when I started singing along, and I sang along a lot to, I don't know, anywhere starting from Metallica to Scorpions, and I was like, here I am rocking like a hurricane, whatever. No, it's not Metallica, it's not Scorpions, Barracuda. Yeah, but still, I was like singing along all the time. And then I was like, yeah, I should try to do more of this because I'm a perfectionist, and I was like, I should always be the best. I started studying more and more of this, and it just gradually went this way. And I think the other thing is that I'm a chatterbox. I practiced a lot. ക്രിസ്റ്റീന പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ക്രിസ്റ്റീനയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴോ ഒരിക്കൽ ജർമ്മനിയിൽ ഇൻറ്റേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൺട്രീസിലേക്ക് അവരുടെ ഒരു എക്സ്പോഷർ വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളുടെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അത് മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടി എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്പോഷർ ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ക്രിസ്റ്റീനനെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി അമ്മ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ക്രിസ്റ്റീന വലുതായി. ക്രിസ്റ്റീനയ്ക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അമ്മ നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറേ വലുതായിട്ടൊരു ടീനേജൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റീനയ്ക്ക് ഈ അമേരിക്കൻ റോക്ക് ബാൻഡ് പോലെയുള്ള മ്യൂസിക് സംഭവങ്ങളിലേക്ക് താല്പര്യം വരാൻ തുടങ്ങി. അത് വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, ഈ ഹിന്ദി സീരിയൽ കണ്ട് ഹിന്ദി പഠിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റീന അമേരിക്കൻ ബാൻഡുകളുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അമേരിക്കൻ മ്യൂസിക് ബാൻഡിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാനും അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി, പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ക്രിസ്റ്റീന നമ്മളെപ്പോലെ അധികം സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയാണെന്നുള്ളത് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ സംസാരിച്ചതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആയി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടുതൽ ബെറ്ററായി. So you told us how did you learn English, how did you become so fluent in English, but my major question, how did you get such a pure accent? Like
your accent is not heavy with the Russian accent. Who told you so? I can easily make proper Russian accent so that proper Russian people could understand me. Could understand. Could understand. Oh, so you have a Russian accent. Very Russian. Very Very Russian Russian. accent. If you really want people, no problem. I can make Russian accent, Russian English, all for you. Oh, so our Christina knows Russian accent. So I speak proper English and Russian English. Ah, Runglish. I also speak proper English and Malayalam English. How does that sound? I went to the college. Oh, To college. study. To study. Yeah. To study. To study the Okay. college. The college. Yeah. And I found a very interesting lotus Very interesting. in front lotus. of the college. In front of the college. Okay. Which, in a polished way, see that I went to the college and I saw Okay. a lotus The in front of lotus. it. Exactly. Yeah. I don't know. I think it gets you some ability to imitate the accents. I think the biggest exercise that I give to my clients who want to improve their accent is sing along. Really. Yeah. Like, just this example. what's your favorite music band in England or in America? Go ahead. It's fine. It's fine. I don't know. You choose something. Whatever it takes, cause I've got the adrenaline in my veins. Whatever it takes. You want to translate Yeah. simultaneously? Yeah. Okay. No, so that's the thing. You just sing along, and then if you speak to other people, you slowly start kind of imitating their accent too, don't you? Okay, yeah, true. That's true when you sing, yeah. No, and also when you practice. I can fly. I believe I can touch the sky. I'm not as good as you in singing, I'm sorry. Oh, seriously? Oh, she's very humble. She's very modest. I don't think I'm a singer, Come but on. I did dancing when I was a She's child. a very good dancer. She hadn't But seen let's me come dancing. in. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. Whatever, what's the next line? That's right. I also forgot. something to the open door. Something, yeah. Anyway. Nice. Mhm.